pleasure to welcome you all to this one-day state-level conference on the National Institutional Ranking Framework organized by the Association of Self-Financing Arts Science Management Colleges of Tamil Nadu. Today is an important opportunity for us to come together and figure out how we can improve the rankings of our institution and raise the standards of education. First of all, I would like to welcome to Dr. K. Ramaswamy, Chancellor, Katpagam Academy of Higher Education. Sir, your leadership has always inspired us to strive for academic excellence. I also take great pride in welcoming Dr. V. Geeta Lakshmi, Vice Chancellor, Tamil Nadu Agriculture University. Madam, your commitment to enhancing research and education is something we deeply appreciate. I also welcome Professor Dr. Ajit Kumar Lal Mohan, President, ASFASM MTN. Your efforts have always pushed us forward. Thank you for leading by example. Dr. Rashid, Madam Arundhati, and Dr. Shivakumar, who are here with us. Research initiatives and professional practices. With thought leaders like Dr. P.B. Harathi, confident that we will gain valuable insights to implement in our institutions. Karpagam University, Dr. K. Ramaswamy, most respected Madam, Dr. V. Geeta Lakshmi, Vice Chancellor, Tamil Nadu Agriculture University, the Secretary of our association, Thiruti Sedupati, the Vice President of our association, Mr. V. Jayakumar, the government nominated syndicate members among the secretaries of colleges of Bharathiar University, Professor Dr. N. Yashoda Devi, Dr. K. Rashid Ghazali, Dr. S. Nalin Vimal Kumar, Ms. P. Arundhati, the governor nominated syndicate member of Bharathiar University, Dr. N. Shivakumar, respected principals, respected professors, teachers, press members, and all others who have gathered here today for this one-day state-level conference on national ranking framework and how to improve rankings. A very good morning to all of you here. It's a great privilege. It's a great privilege and honor to stand before you today on this one-day inaugural session of the conference, and also to appreciate and honor the colleges who have achieved the top 100 rankings in the NIRF in this academic year. As all of you know today, there is a huge change in the higher education, both at the level of academics, quality, standard, working conditions, educational qualifications, and the list goes on. We, the arts and science colleges, are being monitored or governed by basically two agencies. One is the University Grant Commission and other is the affiliating university. So these are the two governing two bodies which supervise our quality. But nowadays, there are so many other agencies also which have come to set standards in university, in colleges.
One is NAC, National Assessment and Accreditation Council. And now we have got one more, that is the NIRF. Now these two bodies, apart from the UGC and the affiliating university, has started setting standards in colleges. And also they have started to ensure that there is certain measures or standards maintained in institutions. In fact, we as an association, we welcome this because this has created or made the institutions to work better. We were all doing well, but there was no such agencies who were guiding us. Now they give us certain parameters, they are giving us certain guidelines, they are giving some criterias, and the list goes on again. And the institutions which really want to move forward start working towards it. I would not say that every institution is working towards it, but the majority of them have started working towards it, and this has enhanced the quality in the institution. We all run institutions here because this is a management association. There is, I don't think there will be anyone here other than the press who don't run institutions. So we all know the difficulty in running the institutions and making it successful, sustainable, and to ensure that we are able to give the best education to the students and also to create a good working environment for the teachers who are working in our institutions. So this is being a long, you cannot create a brand or you cannot create quality overnight. You cannot. Just because you got good infrastructure or just because you are in this field for 50 years or 60 years does not mean that you have quality. Now these type of NIRF and NAC are agencies who are trying to set in standards in the institution. Few years back, I think 5-6 years back, we conducted one day NAC conference in Coimbatore, and we had a similar crowd. And I was very happy that many institutions who were from areas where they were not able to get knowledge about NAC came, and they all started applying NAC. And many of them got A+, B+. It is not the ranking or the grade we get. We have started moving towards it. Maybe the first time you go, you may get B or B+. We have started moving towards it. The next 5 years, we will start thinking of getting the next grade. So if you got B++, you will try to get A. If you have got A, you will try to get A+. If you have got A+, you will try to get A++. So you start continuously working towards the quality. Your goal is to achieve quality. Now there is always many questions asked that how do you determine quality? Even I asked my principal and my teachers, how do you determine quality? How do you know that a quality student has passed out or whether our institution is having quality? Yes, this can be determined by these two factors given by NIRF and by NAC. Because you know the NAC, they get to do everything right from your security man to the water you drink, to the bus facilities you use, the alumni, the parents, everyone, they touch everyone. They touch everyone and see that what input they get, and then they grade your institution. Now NIRF is totally different.
Even we differ in certain things with NIRF. Basically, we all feel that NIRF should not be on a whole. You cannot compare an institution in a rural area with St. Stephen's College in Delhi. You cannot compare a college, a self-financing college in Coimbatore with Loyola College. So we differ in that. We are batting from the day one that NIRF should be in three categories: government, aided and self-financing. If you all agree with that, if you all today agree with that, we will give a representation to NIRF that we should be divided, because you all know that government colleges, all the faculties are paid by the government. The infrastructure is created by the government. So naturally, they will have more manpower and the quality staff in that college because of the payment structure. In an aided college, again, the payment is given by the government, the infrastructure is created by a government. But in a self-financing college, we get zero funding. Earlier, we used to get some funding via UGC. Now, even that has stopped. Now, even if you get funding, it is a project funding for an individual. So the individual gets the funding. Some colleges get individual funding. Otherwise, the funding towards the institutions have almost stopped for a self-financing college, even though we have got 12A and 12B, 12F and 12A. 2F and 2B, sorry, 2F and 2B, 12B. So even though we get this, they say giving that, they say that you will start get funding. But in that letter itself, if you read, the UGC has given that you will not be eligible for any funding. Then why should we get that? You say you get it, but you say that I will not give you anything. Then what is the purpose of getting this 12A and 12F or whatever it is? So we have been discriminated, even in the higher education. Self-financing colleges are not given any funds, but they want us to be the same par with St. Stephen College, which is around 100 years old. You see the rankings in NIRF, the top 10 colleges in India, there is not a single self-financing college. It would be either a government college or a aided college. So we as an association, we feel that there should be a category for self-financing colleges. You grade us among the self-financing college. You have to compare apple to apple. You cannot compare apple with a gooseberry. We have just come. I think the whole, two honorable vice chancellors, chancellor, they would also agree with me. As a president of an association, I feel, my personal feeling is that we should not be compared with a 100-year-old college or 125-year-old college. Yes, they will have a better infrastructure, they will have a better faculty, they will have a better lab, because they are being funded by the government. We as self-financing colleges work day in and day out, to create some resources. We have to, with the fees we get, we have to take care of everything, electricity, everything. Right from the water, we have to take care. Taxes are not exempted. Now that is another issue which we are going to discuss maybe at the AGM today, where the schools are exempted from GST. Engineering colleges are exempted from GST, but the arts and science colleges are not exempted from GST. Why this double standard for arts and science college? Why in higher education, why we are being treated differentially? When a school can be given an exemption,
Don't school collect fees? They have also got private schools. They have also got CBSE schools. But when we pay to the university, you know how much GST we are paying? 80,000. Now we have got a circular that we have to pay with arrears. So this is how the self-financing colleges are being treated, and we are the highest group giving the GR in Tamil Nadu. The gross enrollment ratio in Tamil Nadu is high because of arts and science colleges. You agree with me? It's because of the arts and science colleges. Today, the Tamil Nadu is highest in GER. Even recently, when the AICT chairman visited Coimbatore, in his inaugural address in an institution, he has said that I am very happy that Tamil Nadu is highest in GER. It is only because of the self-financing colleges. It is not because of any other institutions. But unfortunately, we are not given the due course what we have to get. Apart from this, now this program, NIRF, we have organized so that our institutions, the self-financing colleges, start moving forward. I hope that by this meeting, the next time in NIRF, we should be one of the 10 in India. We have the capability, we have the resources, but we lack in two things. One is when they ask this, what we call perspective about the college. Perspectiveness, right? Yeah. In that we lose. Because ours is not 100-year-old institution. So we lose in that. The second thing we lose is in the research. Because we don't get research funds. They want research funds. You don't give us, then how do we give you? You don't give us, then how can we give you research in institutions? We do research basically in the subjects we have. So there we lose a lot of marks. Then we lose marks in the faculty. Because if there are 150 faculties, we may not have 150 faculties who are having PhD and NET and SET. And the reality is that we can't afford it. That is the reality. An aided college, the salary bill would be around 4 crores, 5 crores per month. Can we afford it? I think you're all, there'll be a lot of principals here. We can't afford it. The revenue we get, many colleges even suffer, even they are unable to pay the electricity bill today, because the electricity bill also has gone up. So all these factors are there which are affecting the self-financing colleges getting the status in NIRF. So that is the reason why we all should collectively decide to have a separate ranking for among the self-financing colleges in India. This will give us only self-financing colleges in India. So this will help us to know that who is the best institutions in India among self-financing colleges. So we all hope that this one day conference, state conference, will give you a lot of knowledge, information, methods of doing calculations, how to improve your standards in institution, etc. We have got 3 sessions. The first session will be taken by Dr. P.B. Harthi, Principal of P.H.G. Krishnammal College for Women. They are the ranked number 7th in India. So they will be taking the first session. அவனை படித்து அவனை சரிப்படுத்தி அவனை டிகிரி வாங்க வைக்கிறதுக்கே நமக்கு பாதி உயிர் போயிடுது. அவனை போய் இன்னோவேட் பண்ண சொல்லி அவனை போய் ஸ்டார்ட் அப் பண்ண சொன்னால் பையன் ஓடியே போயிடுவான். 50% டிராப்பிங் இருக்கும் காலேஜில்.
ஸோ இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில். என்ஜினியரிங் காலேஜில் அவன் வர்றதே ஏதோ ஒரு என்ஜினியரிங் மைண்டில் வர்றான். இங்கே வர்றவன் ஒரு லிட்ரேச்சர் பையனோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பையனோ எனக்கு டிகிரி கிடைச்சா போதும், ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறான். அவனை போய் நீ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணு, நீ இன்னோவேட் பண்ணுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? அதுக்கு அவர் டீச்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷுட் பி ட்ரெயின்டு. Because the basic trouble, even I have an institution, so even I face this. எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கே ஃபஸ்ட்டு இன்னோவேஷன் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும், நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் அப் என்னென்னா சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்க நம்ம படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு போய் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். இது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரே நாளில் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட முடியாது. நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இடைக்கிடைக்கு பேசுகிறாரு, ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுங்க. நம்ம ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடும் இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மிஷன், இப்போ இல்லை ஒரு 4-5 வருஷமாக ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் ஆரம்பித்து, தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் ஆரம்பித்து அதுக்கு நிறைய செய்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம காலேஜஸில் ஆர் வி எக்யூப்ட், ஆர் வி ஹேவிங் த ரிசோர்சஸ் டு டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ்? இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னா we have to engage someone. Again we have to have a center. So are we having the resources to do all this? So to discuss on this we have got M. Shivkumar. I would request all the teachers and principals who are gathered here to have a very very healthy interactive session. காலேஜில் பையன் உட்காந்துருக்க மாதிரியே இருந்துடாதீங்க, கிளாஸில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி இருந்துடாதீங்க. தைரியமாக பேசுங்க. இது நம்மளோட ஃபோரம், திஸ் இஸ் அவர் ஃபோரம். இது வெளியில் ஒரு நடத்துகிற ஃபோரம் இல்லை, இது ஒரு ஏஜென்சி நடத்துகிற ஃபோரம் இல்லை, இது நம்ம காலேஜ் அசோசியேஷன் ஃபோரம். நீங்கள் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம். நாங்கள் கேட்டிருக்குது, ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. உண்மையா பொய்யா மேடம் சொல்லுங்க, எல்லாரும் கிடைக்குதா கிடைக்கலையா? ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்றீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறீங்க. குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. அதுதான் சொன்னோம் சார், வி ஆர் கெட்டிங் பீப்புள், எங்களுக்கு குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை. நீங்கள் குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் கோர்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் சேலஞ்சஸ். ஸோ கிவ் அஸ் சம் டைம். ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு 5 வருஷம் டைம் கொடுங்க. அங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸு பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு இந்த 5 இயர்ஸ் டைம் கொடுங்க. இல்லைனா அவங்களுக்கு ஒரு நெட்டு செட்டுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கோரிக்கைகள் நிறைய வச்சுருக்கோம். நேற்று ஹையர் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வரும்போது நாங்கள் அசோசியேஷனில் 10 பேர் அவங்கள சந்தித்து பேசியிருக்கோம். ஸோ திஸ் ஆல்சோ வில் டேக் அப், திஸ் NIRF ஆல்சோ வில் டேக் அப், அண்ட் ஐ எம் ஷுர் தட் யூ ஆல் வில் ஹாவ் அ கிரேட் வண்டர்ஃபுல். காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு நிஜமாவே இந்த மேடையில் டு ஷேர் தி ஸ்டேஜ் வித் எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. ஜஸ்ட் எனக்கு முன்னாடி பேசி முடிச்சுட்டு போனாங்க டாக்டர் கே ராமசாமி சார். எங்கள் யூனிவர்சிட்டியை 2 முறை வைஸ் சான்சலராக வழி நடத்திட்டு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிலையும் சான்சலராக இருந்து அவரோட தாட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கேட்டீங்க. ஹவு கிளியர் இட் இஸ். ஃபஸ்ட் திங் வந்து உங்களை நீங்கள் நம்புங்கன்னு சொன்னாங்க. ரியலி சார், இட்ஸ் அ கிரேட் ஒர்க். அந்த செகண்ட் திங் அவர் சொன்னது வந்து காம்படிஷன், அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி உங்களை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஸோ அவருடைய வாஸ்ட் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் மெம்பர், as Vice Chancellor of the great university twice, and also currently also as a Chancellor of one of the private leading universities. Really, I'm really happy to share the stage with you, sir. அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் சார் ரொம்ப அழகாக பேசுகிறீங்க சார். உங்களுடைய எல்லா கஷ்டத்தையும் கடகடன்னு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் கொட்டிட்டீங்க. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி worth to listen to him, what is happening. அதில் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதாவது don't compare an apple with a gooseberry. எனக்கு அந்த ஃபீலிங் எப்பயுமே இருக்கும். என்னென்னா நார்மலாக நான் இதை வந்து வைஸ் சான்சலர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சண்டையே போட்டிருக்கிறேன். இப்போ கூட வந்து அது ஒரு அஜெண்டாவாக வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். த ரீசன் இஸ், நீங்கள் எங்கள் யூனிவர்சிட்டி, பிகாஸ் எங்களோட யூனிவர்சிட்டி வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் அ ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி. இப்போ நாங்கள் வந்து NIRF ரேங்கிங்கில் கம்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் த ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஹேஸ் டு compete with IARI, NDRI, அந்த மாதிரி
இன்ஸ்டிடியூட்ஸோட கம்பீட் பண்ணும். ஐஆர்ஐங்கிறது வந்து டெல்லியில் இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பியூரோக்ராட்ஸ் would have gone from there only. சரிங்களா? அப்போ என்னென்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர் என்னெல்லாம் ஃபண்ட்ஸ் மிச்சமாகுதோ, எந்த மினிஸ்ட்ரியிலலாம் இருக்குதோ அத்தனையும் வந்து ஐஆர்ஐல குவியும். அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசர்ச் ஃபண்டிங், அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் டெஃபினெட்லி எ ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி கேனாட் ஹேவ். நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், சார் வந்து ஆப்பிளையும் கூஸ்பெரியும் கம்பேர் பண்ணாங்க. நான் சொல்வேன், நான் யூஸ்வலாக கம்பேர் பண்ணுறது, நீங்களாம் கோகனட் சைஸில் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபண்டிங்கை, எங்களுக்கு பீனட் சைஸில் கொடுத்துட்ருக்கீங்க. எவ்ரி டைம் ஐ யூஸ் டு ஃபைட் வித் த பீப்புள் when I'm meeting all the vice chancellors with the higher officials of ICR and also from the ministry. So the same feeling we too have, sir. பட் ஒன்று என்னென்னா, நம்மளுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நம்மளுடைய கடமை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு த பெஸ்ட் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் இவ்வளோ பாடுபடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. ஒரு ரேசன் வந்துட்டா ஓடணும்னு முடிவு பண்ணி வந்து உட்காந்துருக்கீங்க பாருங்க, அதுலேயே 50% சக்ஸஸ் யூ காட் இட். ஸோ மை காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. ஸோ ஒன்றில் போனால் தான் அதில் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன ஹடில்ஸ் வருது, ஹவு டு ஹேண்டில் இட், எவ்ரி திங் வி வில் பி நோயிங். டெஃபினெட்லி ஒன் டே ஆர் த அதர் நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக இதில் நல்ல ஒரு பொசிஷனில் வருவீங்க. நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுட்டு வர்றதில்ல, ஒரு இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது தான் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த வகையில் யுவர் வேர்ட்ஸ் வேர் ரியலி இன்சைட்ஃபுல், சார். மை காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டு யூ அஸ் வெல் டு லீட் திஸ் குரூப் ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் டூ. அதே மாதிரி சேதுபதி சார் என்னை கூப்பிட்டாரு. இந்த மாதிரி NIRF ரேங்கிங்கில் 125 institutions across the state of Tamil Nadu is going to participate here. I got excited. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா nature god is actually testing us. Last 3-4 days continuous rainfall everywhere. எனக்கு வந்து இன்னைக்கு 12 o'clock நானும் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். My university has 117 offices across the state of Tamil Nadu, including 18 colleges, 43 research stations, 15 KVK, Center of Excellence. அப்படி நிறைய இடத்துல எங்களுடைய presence இருக்கு. Almost ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா 4 to 5 places எங்களோட presence இருக்கும். So everywhere now there are huge issues because of the excess rainfall, extreme weather events that we have experienced. So we are going to have a meeting, discuss with the people what steps to be done. அதே மாதிரி அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள நிலவரங்கள் தெரிஞ்சுட்டு we need to give them technical advice, right? அதில் எவ்வளோ பின்பற்றுறாங்க பண்ணலங்கிறது வேற. பட் ஆஸ் அ டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி we need to immediately jump in. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். காலையில் எனக்கு கூட டவுட் இருந்துச்சு. சேதுபதி சார் கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டேன், சார் இன்னைக்கு நிஜமா மீட்டிங் இருக்கா? பிகாஸ் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ரெய்னிங், வெதர் த பீப்புள் ஹவ் கம் அக்ராஸ் த ஸ்டேட்லேருந்து பீப்புள் ஹவ் கம்னு கேட்டேன். ஆமாம்மா மேடம் இருக்குது, கட்டாயம் நான் போயிட்டு உங்களுக்கு டைம் சொல்கிறேன்னு சொன்னார். ஸோ another important thing is Sedupati sir was also guiding us as a board of management member, and we really enjoyed his valuable suggestions and thoughts. Thank you, sir, for your help to Tamil Nadu Agriculture University. Before I go with this NIRF ranking, I just want to share a very kind of a pleasant news. நேற்று வந்து வாட்டர் மிஷன்லேருந்து மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து they have released different awards ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதில் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் கேட்டகரியில் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி வாஸ் given as a first rank award by the ministry in water management and also in water conservation. So we are very happy. We are working for the farmers and we are working with the farmers. So in that way I'm really happy. அதே மாதிரி இதில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா NIRF ரேங்கிங்க்கு முன்னாடி, NIRF ரேங்கிங் வந்ததுக்கு பின்னாடி அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக எடுத்துக்கலாம். 2014 NIRF ரேங்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. 2015 NIRF ரேங்கிங் போகிறாங்க. KR சார் அழகாக சொன்னாங்க இந்த மாதிரி என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது NIRF ரேங்கிங்லன்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா நம்ம வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக எதுவுமே கொடுக்க வேண்டியதில்லை. எதுவுமே நம்ம எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக கொடுக்க வேண்டியதில்லை. எல்லாமே வந்து ஒரு பெர்செப்ஷன். ஓகே, ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வந்து எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருந்தது. ஒரு 5-6 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 ரேங்க்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா, we do such a lot of things but we document very little. That is our problem. Real problem is that. இதே ஒரு ஃபாரினர் பார்த்தீங்கன்னா
அதர் கண்ட்ரீஸ்லாம் நான் நிறைய வந்து இன்டர்நேஷனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன். நான் அப்போ தான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன், நம்ம இவ்வளோ வேலை செய்கிறோம், இவனுக்கு இத்தினோண்ட பண்ணிட்டு இப்படி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறானு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் ட்ரூ, தே டூ வெரி லிட்டில், பட் தே கேப்சர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் வித் அன் இன்னோவேட்டிவ்னஸ் தே ப்ரெசென்ட் இட். தட் இஸ் வேர் தே ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? நம்ம கிட்ட அந்த குவாலிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். எப்படி வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், நம்ம பண்ணின வேலைகளை எப்படி வந்து தாட்ஃபுல்னஸோட அது வந்து ஒரு ப்ரெசென்டபிளாக கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ NIRF ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத அழகாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங்கில் கொண்டு வந்துட்டாங்க, ரிசர்ச்சில் கொண்டு வந்துட்டாங்க, ஸ்டூடெண்ட் பேஸ்ட் அவுட்கமில் கொண்டு வந்துட்டாங்க, இனோவேட்டிவ்னஸில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதே சமயம் பீர் என்ன மாதிரியான உங்களுக்கு வந்து ரெகக்னேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அதில் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை நாமளே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 சிச்சுவேஷனுக்கு ஆல் த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எல்லாருமே வி வாண்ட் டு எக்ஸல் இன் அவர் ஓன் ஜாப், எக்ஸல் இன் அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஸோ தட் வி ப்ரொடியூஸ் குவாலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயங்களையும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெண்டாவது விஷயம், அ பிக் டிரான்ஸ்பரன்சி. இப்போ நீங்கள் வந்து முதல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மாயை இருந்தது, ஓகே இந்த யூனிவர்சிட்டி நல்லா பண்ணுறாங்க, இந்த யூனிவர்சிட்டி மோசமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. இப்போ என்னென்னா டெஃபினெட்லி நம்மளுக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்று ஒரு இண்டிகேட்டர் 5 பார்ட்ல நம்மளை எவாலுவேட் பண்றாங்களா, these are the indicators, they have very well defined those indicators. so அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்ல நீங்க எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கீங்க, நீங்க உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா தெரிஞ்சுக்கலாம். why you have been pushed into the next position and another university is in the first position அப்படின்னு உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா, சார் அழகாக சொன்னாங்க 17th பொசிஷனில் இருந்தோம், இப்போ வந்து NIRF ரேங்கிங்கில் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி இஸ் ரேங்க்டு அண்டர் 6th place, ரைட்? பட் அதே ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸில் எடுத்திங்கன்னா we are standing number 2. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பஞ்சாப் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, நம்பர் 2 தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. ஸோ இதில் நான் வந்து லாஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் NIRFக்குள்ளே உள்ளே போகும்போது நாங்கள் 5th பொசிஷனில் இருந்தோம். ஆனால் அந்த டைம்லேயே நான் கூப்பிட்டு எங்கள் ஸ்டாஃப் கூட எல்லாரும் கூட உட்காந்து we made a dissection, right? ஒரு போஸ்ட்மார்ட்டம் பாரு, எங்க வந்து எந்த இடத்துல நம்ம மார்க் லூஸ் பண்ணியிருக்கோம், where we have to concentrate அப்படின்னு we had a thorough kind of an analysis. அன்னைக்கே நான் சொல்லிட்டேன், நம்ம அந்த 5th பொசிஷனை தக்க வச்சுக்க மாட்டோம், நம்ம வந்து we will slip down அப்படின்னு. ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு முன்னாடி NDRI கர்னால் இருக்காங்க, எங்களுக்கு அப்புறம் வந்து அதே வந்து ஃபரிதாபாத் யூனிவர்சிட்டி, இந்த டெய்ரி இன்ஸ்டிடியூட் ஃபரிதாபாத் யூனிவர்சிட்டி இருக்காங்க. எங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 0.03 தான் டிஃப்ரென்ஸ், எங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். பிகாஸ் ஆஃப் தட் we were placed in the 5th பொசிஷன் and after that இப்போ வந்து நாங்கள் 6th இறங்கிட்டோம். அவங்க few small pointsல எங்களுக்கு முன்னாடி வந்துட்டாங்க. அது the very reason is, as I said, they are the central university, they have got so much of funding. Another important thing is, at one particular point of time Tamil Nadu Agricultural University la pathina 28,000 plus students irukanga, including இவங்க affiliated colleges சேர்த்து பார்க்கும்போது 28,000 plus students இருக்காங்க. அங்க எப்படின்னா உங்களுக்கு percentage of achievers தான் பார்க்குறாங்க. whereas இந்த NDRI அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் few thousand students தான் இருப்பாங்க. 1000 பேர்ல 50 பேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கும் 28,000 பேரில் வந்து 100 பேர் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? தட் இஸ் வேர் வி ஸ்லிப்ட் அவர் மார்க்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கெங்கே வந்து பண்ணோம், கரெக்டாக சொன்னாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை பில்டு பண்ணுறது, இன்னொன்று வந்து டீச்சர்ஸை பில்டு பண்ணுறது. டீச்சர்ஸுக்கு வந்து நம்ம அடிக்கடி we need to give them orientation program, capacity building programs கொடுக்கணும். that is very very important. நீங்கள் எங்கள் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா we made it as a mandatory. once in 2 years or 3 years அவங்க வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணியே ஆகணும். அவங்க வந்து we don't restrict them anywhere. ட்ராவல்னு வந்தால் எங்கேயுமே நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்டே பண்ண மாட்டோம், ப்ளீஸ் கோ அட்டென்னு தான் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி தான் எங்களோட சிஸ்டமே இருக்குது. when they go meet people, அதே மாதிரி தான் not only within India, even outside India, when they go meet people, there are a lot of things happening. நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமே இருக்குது. இட்ஸ் ஆல் நவ் மல்டி டிசிப்ளினரி. யூ கேனாட் டூ இட் ஒர்க் இன் சைலோஸ், ரைட்? நம்ம தனித்தனியாக ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டேஜ் எல்லாம் போயிருச்சு. வி ஹாவ் டு டூ இட் ஒன்லி இன் அ மல்டி டிசிப்ளினரி மேனர். அப்போ வந்து இப்போ ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே எடுக்கும்போது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே மல்டி டிசிப்ளினரியாக தான் எடுப்போம். அப்போ ஒரு 3 சயின்டிஸ்ட் 4 சயின்டிஸ்ட் அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா, வி லெட் தம் கோ. பிகாஸ் ஒவ்வொரு டீம் கூடயும் அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி ஃபார் கெட்டிங் another project, lot of possibility for getting more funding. இது
இது எல்லாமே வரணும். ஒரு எக்ஸ்போஷர், இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து நான் ஒரு ஆங்கிளில் பார்ப்பேன், the same problem it will be looked by another country person by a different angle. We learn a lot when we go for some kind of a meeting. So don't hesitate traveling, don't hesitate to attend meetings. இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சயின்ஸ் க்ரோ ஆகும் அப்படின்னா, இனோவேஷன் க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்போஷர் லார்ஜராக இருக்கணும். எக்ஸ்போஷர் லார்ஜராக ஆகத்தான் நம்மளுடைய மனசும் விலாசமாகும், நம்ம நிறையா ஃபண்டிங் வாங்க முடியும். ஐம் வெரி ஹாப்பி டு இன்ஃபார்ம், லாஸ்ட் இயர் மட்டுமே 68 crore rupees வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் எக்ஸ்டர்னலி ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கள் சயின்டிஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து வி கீப் ரைட் ஷாப்ஸ், வி கீப் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ரைட் ஷாப்ஸ் வச்சுருவோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துட்டோம்னா, ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் கேட்டகரி வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸை ரேங்க் பண்ணுறது நம்மளோட ரிசர்ச் எப்படி பண்ணுறாங்க, பப்ளிகேஷன்ஸ், என்ன மாதிரி குவாலிட்டி பப்ளிகேஷன், ஹவு மெனி பீப்புள் ஹவ் சைட்டட் தட் பப்ளிகேஷன், எவ்வளவு ஸ்கோப்பஸில் இருக்குது, எவ்வளவு வந்து இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல் இருக்குது. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம்னா, ஒரு சயின்டிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேப்பர் பர் இயர் ஹை ரேட்டட், நாஸ் ரேட்டட் 6 and above ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணி ஆகணும்னு கொண்டு வந்துட்டோம். அது கூட பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம என்ன சயின்டிஸ்ட், பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஆர் கிவன் அ சான்ஸ். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா வெரி ரீசென்ட்லி, நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், வெரி ரீசென்ட்லி எங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எங்களுக்கு அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸ், எக்ஸ்டென்ஷன், இவங்கெல்லாம் என்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க. எங்களாலலாம் 6 நாஸ் ரேட்டிங் அபோவில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு 10 minutesல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் கூப்பிட்டு அத்தனை சயின்டிஸ்டையும் வர சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஷோகேஸ் தம். ஐஏஎம்ஸ் 19 ஐஏஎம் இருக்குது, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து 19 ஐஏஎம்ஸ் இருக்குது. அதில் போய் அந்த வெப்சைட்டில் போய் கிளிக் பண்ணி அவங்க பப்ளிகேஷன் பார்த்தா more than 50% ஆஃப் த பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் அக்ரி ஓரியன்ட். ஸோ அவங்க உட்காந்து அக்ரிகல்ச்சரை பார்க்குறாங்க. நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் உட்காந்துட்டு ஏன் வந்து அதை மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு வி ஓப்பன்ட் தியர் நாலேஜ் அண்ட் ஐடியா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி ஆர் கம்ஃபர்டபுள். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது 400+ ஸ்கோப்பஸ் இது வந்து பர் ஆனம் இருந்தது. இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 799, இந்த வருஷம் 1600 கிராஸ் பண்ணும் ஃபார் ஷியோர். Only thing is, when you people are sitting at the top, you need to motivate the people. அதே மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, we don't hesitate. ஒரு குரூப்பாக ஒரு 15 பேர் ரெடி ஃபார் ரைட்டிங் ஆர்டிகிளா, we keep a session, we call some expert, language editor ஒருத்தர் வச்சுக்கிறோம், வந்துட்டு அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Definitely the publication is improving. Another important thing is the patent. அதே மாதிரி என்ஜினியரிங்க்கு இருக்கிற ஸ்கோப் வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸுக்கோ இருக்காது. பட் இல்லவே இல்லைன்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது. we can definitely do lot of innovations and we can do it. முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு, நீங்கள் தாராளமாக ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸோட ஒரு MOU போட்டு you can collaborate. That's how you can actually touch base and then you can improve your status and improve your ranking. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்தோம்னா, இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்காங்க, நான் போட்டதை சொல்கிறேன். அதே சமயம் not only to the level of அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, we can also work lower level kind of people. ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், ஒரு எந்தூசியாசம் இருக்கணும், ஒரு இனோவேஷன் இருக்கணும். that's what is required and that's what is right now lacking as well. ரைட். நான் என்ன பண்ணேன்னா, அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்காரங்க கிட்ட சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, யார் வேணாலும் அக்ரி ஆரம்பிக்கலான்னு. அது வந்து இட்ஸ் ரீஇன்வென்டிங் வீல். ஓகே, அதுக்கு பதிலாக we can collaborate. I just talked with the அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர், outgone வைஸ் சான்சலர். we have now put an MOU. நானும் நீங்களும் ஒரு MSc PhD. ஓகே, MScனா அவங்க வந்து 1 year கோர்ஸ் ஒர்க் அங்கே முடிக்கட்டும். let the chairman be there here, let the co-guide be here. இங்கே வந்து let him come to Tamil Nadu Agriculture University. நாங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க் பண்ணட்டும். let it be a joint degree. இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய innovative programs we can create. Now we have signed an MOU. We are going to execute in this year. ஸோ இதில் என்னென்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா, எனக்கு வந்து ரொபோட்டிக்ஸ், இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரொபோட்டிக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட் வேர் எவ்ரிவேர் we can apply to it. ஆனால் அந்த கேப்பபிலிட்டி வந்து எங்ககிட்ட வந்து லிட்டில் லேக்கிங். பிகாஸ் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பயாலஜிக்கல் சயின்ஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறவங்க. வெரஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, PhD டெக், அவங்க கூட நாங்கள் சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஹிந்துஸ்தான் கூட சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் வித் அஸ் கரண்ட்லி ஆன் AI பேஸ்டு டெக்னாலஜி, எஸ்பெஷலி ஃபார் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் ஃபோர்மானிங்க்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். we are going to definitely do some breakthrough research on that line. ஸோ அதே மாதிரி PhD கூட ரொபோட்டிக்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கூட மெக்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி there are lots and lots of possibilities.
possibility. Instead of duplicating things, we can join together. உங்க கிட்ட பருப்பு இருக்குது, என்கிட்ட அரிசி இருக்குது, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அரிசி பருப்பு சாதம் செஞ்சு சாப்பிடலாம் வாங்கங்கிற மென்டாலிட்டிக்கு we have to come. We can't just go away without kind of a joining hands. So அந்த openness நம்மளுக்குள்ள இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா lots and lots of innovations can happen here. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் இனோவேஷன் பத்தி பேசினாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு அப்துல் கலாம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ளார ஒரு நிறைய தாட்ஃபுல்னஸ் இருக்கும். இப்போ நான் என்ன தெரியுங்களா, அதையெல்லாம் மாஸ்க் பண்ணிட்டு இருக்குது இந்த மொபைல் ஃபோன் யூசேஜ் தான். அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்க, எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, முதல்ல அந்த சென்சிட்டைசேஷன் அவங்களுக்கு கொடுங்க. அந்த மொபைல் ஃபோனை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. தெர் ஆர் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் எதில் வேணாலும் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாங்க, யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த லெவலில் lot of information is available on the net. எல்லாம் கொட்டி கிடக்குது. நம்மளுக்கு தேவையான கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை பிக் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளுடைய இதாக இருக்கணும். ஒரு இனோவேஷனுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் பண்ண இனோவேஷன் எங்களுதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have got 7 incubation centers. ஸோ 7 காலேஜில் 7 incubation center வச்சுருக்கிறோம். 4 வந்து completely working on agriculture side, 1 is on horticulture side, 1 is on forestry side, another one center of excellence. It's common to everyone. 1 lakh square feet space வச்சு we are inviting everybody to collaborate with us and then to work with us. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 பிளஸ் இன்குபேட்டிவ்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்காங்க. நாங்கள் மட்டுமே வந்து ஸ்டார்ட் அப் கிராண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ வெரி ரீசென்ட்லி 10 crore நிதி பிரயாஷ் we got it and we gave it to so much of entrepreneurs. நான் உங்களுக்கு 1 or 2 entrepreneurs மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா இது எதுக்காக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன்னா, this is possible, everywhere it is possible. ஈவன் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட it can make a big difference in your life அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட், எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பையன், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தேனி வந்து கொட்டும் இல்லைங்களா, தேனியை போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா தேனி கொட்டும். ஆனால் தேனி கொட்டுறது நல்லதா கெட்டதா? நிறைய தேனி கொட்டுச்சுன்னா கெட்டது. பட் 1 or 2 ஒரு 4-5 பைட் வாங்கினா நல்லது தான். ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வெனம் இட்ஸ் அ வெரி குட் மெடிசன் ஃபார் ஆர்த்ரைட்டிஸ், ரைட்டுங்களா? அப்போ அதுக்கு இட் ஹாஸ் காட் லாட் ஆஃப் மெடிசினல் வேல்யூ. ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அந்த தேனி வந்து நம்மளை கொட்டுச்சுன்னா, கொட்டிட்டு அது நேச்சுரலி அது ஓடி போக தானே ட்ரை பண்ணும். அது புல் பண்ணிச்சுன்னா லாஸ்ட் 2 செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நின்று போயிடும். இங்கே நின்றுட்டு அந்த ஸ்டிங்கோட லாஸ்ட் 2 செக்மெண்ட்ஸ் நின்றுடும். தேனி கொட்டிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உயிர் இல்லை, பொழைக்காது. ஏன்னா அது இட் லூசஸ் இட்ஸ் பாடி பார்ட், ஸோ இட் வில் டை. பட் அது ஒரு நல்ல பெனிஃபிஷியல் இன்செக்ட். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரொடெக்ட் தட். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பையன் அழகான ஒரு இனோவேஷன் பண்ணிச்சுங்க. அதுக்கும் என்டமாலஜிக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஆனால் இதை வந்து என்னென்னா, ஒரு கிளாஸுக்கு அவன் போயிட்டு வந்துட்டு அவன் ஒரு இனோவேட் பண்ணுறான். இப்போ அந்த பாக்ஸ் அது பேட்டர்ன் பண்ணியாச்சு. ஒரு பாக்ஸ், தேனி பாக்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இது அதுக்கு அழகான டிவிஷன் இருக்கும். ஒன்று வந்து கீழே வந்து அந்த தேனியோட ஒர்க்கர் பீஸ் அண்ட் தென் ட்ரோன் பீஸ் அதெல்லாம் இருக்கும், குயின் பீ அதெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு மேலே தான் அது மேல் இதில் வந்து உங்களுக்கு தேனி கட்டி வச்சுருக்கோம், அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்து உள்ளே வந்து மெட்டல் பிளேட் இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லோ வால்யூம் டிசி டைரக்ட் கரண்ட் தென் அண்ட் தேர் வந்து இது பண்ணுற மாதிரி. அப்போ என்னென்னா, இதில் ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது எந்த தேனியெல்லாம் இதில் வந்து டச் ஆகுதோ அப்போ இட் கெட்ஸ் இரிட்டேட்டட், அது மேலே பொட்டுன்னு ஒரு கொட்டு கொட்டும். அப்போ என்ன ஆகும், வெனம் டெபாசிட் ஆயிரும். ஆனால் அட் த சேம் டைம் தேனி வந்து உயிர் போகாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் அ ஹார்ட் சர்ஃபேஸ். நம்மளோட பாடி வந்து லூஸ் சர்ஃபேஸுங்கிறங்காட்டி உள்ளே நின்றுக்குது. இது ஹார்ட் சர்ஃபேஸுங்கிறங்காட்டி வெனம் மட்டும் டெபாசிட் ஆகும். இந்த வெனமை வந்து 3 days 4 days ஒரு தடவை அவன் ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்தால் 1 to 2 grams ஆஃப் வெனம் கிடைக்கும். 1 gram ஆஃப் வெனம் வந்து 30,000 rupees to 80,000 rupees வரைக்கும் போகுது. Now he has signed an MOU with 2 Swiss companies and he has become a big entrepreneur, right? Not only அவன் கூட 10 பேரை வேலைக்கு வச்சுட்டு பண்ணுற அளவுக்கு அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். So this is a beautiful example. I just want to quote another example. எங்கள் இதில் நிறைய ட்ரைனிங் வச்சுருக்கோம். ஒரு மஷ்ரூம் ப்ரொடக்ஷன் ட்ரைனிங் வச்சோம். அதில் ஒரு முஸ்லீம்கள், உங்களுக்கு தெரியும், அவங்களாம் வெளியே வர்றதே பெரிய விஷயம். ஆனால் அந்த பொண்ணு வந்து கற்றுக்கிட்டு போயிட்டு நவ் வாட் ஷீ இஸ் டூயிங் 20 feet by 20 feet 400 square feet ஏரியா. எனக்கு என்ன ஒரு ஹேபிட்னா, நான் வந்து யூஸ்வலாக இந்த இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது, இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது நான் சும்மாலாம் கொடுத்துடவே மாட்டேன். ஒரு நிமிஷமாவது அதுக்கிட்ட நிறுத்தி நீ என்ன இன்னோவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்றத வந்து நான் கட்டாயம் விசாரிப்பேன். அதில் இம்ப்ரெஸ் ஆன ஒரு ஸ்டோரி இது. அந்த பொண்ணு வந்து அவன் என்னன்னா, ஒரு 20 feet by 20 feet ரூமு, அதில் ஷீ இஸ் க்ரோயிங் மெடிசினல் மஷ்ரூம் கார்டிசெப், எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி அந்த கார்டிசோன், ஓகே, அந்த மஷ்ரூம் வந்து வளர்க்குறாங்க. சரிங்களா? நான் வந்து கேட்டேன், ஏமா இந்த 20 square feet 20 by 20ங்கிறது 400 square feet ஏரியாவில் நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க
அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் 4 பேரை வேலைக்கு வச்சுருக்கேன். ஐ மேட் த ரூம் as a sterile room. நான் இப்போ தான் வந்து டெக்னாலஜி கற்றுட்டு போனேன் டிஎன்ஏயூவில். இப்போ வந்து நான் 6 kgs மஷ்ரூம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஓகே, வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டேன். அவெல்லாம் சொல்லிட்டு இட் வில் பி அரவுண்ட் சம்திங் 12 to 13,000 rupees வந்து எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இருக்குது மேடம். நான் என்னோட பில்டிங் ஆஸ் இஃப் இட் இஸ் ஐம் ரெண்டிங், அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரஃப்லி 20,000 rupees to 22,000 rupees மேக்ஸிமம் பர் கேஜி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வரும். How much you are selling it for? 60 to 80,000 rupees. Where are you selling? If I put it in Amazon, immediately அது விற்று போகும் மேடம். எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சு. சரிம்மா, நான் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றேன், உங்களோட அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன், என்னையும் சேர்த்துக்கோமான்னு. அந்த அளவு வந்து சரி வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் அப்படின்னு கேட்கும்போது 10 kg ப்ரொடியூஸ் பண்ண மேடம். எனக்கு அதுதான் இப்போதைக்கு எய்ம். பர் மந்த் 10 kg ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். வாட் அ கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் தே ஹேவ். அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு இது ஒளிஞ்சிருப்பாங்க. ஒன்லி திங் வந்து நம்ம அவங்களை ட்ரிகர் பண்ணும். இதெல்லாம் ஏரியாஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் அவென்யூஸ் இருக்குது, ட்ரிகர் பண்ணும். அதே மாதிரி ஐம் வெரி ஹாப்பி டு இன்ஃபார்ம் டிஎன்ஏயூ வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் நாங்கள் தான் மேக்ஸிமம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்பிட்டு இருந்தோம். இப்போ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. அதுக்கு வி ஹவ் டன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங் நவ் அண்ட் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். பட் ஸ்டில் 8 பேர் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் லாஸ்ட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சுபாஷ் கார்த்திக்னு அந்த பையன், அந்த மித்தவங்கெல்லாம் 2 attempt 3 attempt அடித்தாங்க. பட் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஆனால் இந்த பையன் சுபாஷ் கார்த்திக்னு ஒரு பையன் யூஜி முடிக்கிறான். எம்எஸ்சி அக்ரி ஜாயின் பண்ணுறான். நானோ டெக்னாலஜியில் எம்டெக் நானோ டெக்னாலஜி ஜாயின் பண்ணுறான். ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் படிக்கும்போது யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணியாச்சு. அவன் வந்து இப்போ ஐபிஎஸ்ஸாக ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் வந்து இப்போ 3rd செமஸ்டருக்கு அவனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அவனை 3rd செமஸ்டர் முடிக்க வச்சு அனுப்புகிறேன். ஒரு செமஸ்டருக்கு அவன் எப்படியாவது முடிச்சுட்டு வந்து எம்எஸ்சி கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடுவான். ரைட். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம இதில் நடந்துட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ குரூப் 2 எக்ஸாம் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு ஒரு 3-4 months முன்னாடி. யூ வுடன்ட் பிலீவ் 67 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ரம் டிஎன்ஏயூ போனாங்க. அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ்லேருந்து ஈக்குவல் நம்பர் போனாங்க. இல்லைங்களா சார்? உங்கள் காலேஜ்லேருந்து யாராவது போனாங்களா? So it's a pride to all of us, right? So இந்த அளவுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா they've got so much of braininess and so much of analytical capacity which we need to inculcate. அதே மாதிரி perception அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா வந்துடாது. அந்த perception வந்து நீங்கள் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட MOU போடணும். நாட் only here, இங்கே அவுட் சைடு எல்லாம். ஐம் ஹாப்பி டு இன்ஃபார்ம் இன் டிஎன்ஏயூ நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் மட்டும் ஒரு 67 ஸ்டூடெண்ட்ஸை 2 months இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமுக்கு 12 different countries அனுப்பினோம். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கனடா டு சிங்கப்பூர் தான் பக்கத்தில் இருக்கிறது. கனடா லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது. ஸோ அனுப்பணும். ஒரு பைசா கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலவு பண்ணல. ஆனால் அவங்க போயிட்டு வந்து த என்டையர் அவுட்லுக் சேஞ்ச்ட். யூனோ, அவங்களோட நாட் பை ஃபிசிக்கல் அவுட்லுக், த மென்டல் அவுட்லுக் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். ஸோ அவ்வளவு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட வந்தாங்க. தட் எனர்ஜி கெட்ஸ் ரேடியேட்டட் டு த என்டையர் பேட்ச் ஆஃப் பீப்புள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்த்துட்டு ஒரு 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்வின்னிங் ப்ரோக்ராம்க்கு அனுப்பி வச்சோம் 3 இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு. ஒன்று வந்து டலஹவுசி யூனிவர்சிட்டி இன் கனடா, Karelia University in Finland, another one university is Twente University in Netherlands. So இந்த 3 யூனிவர்சிட்டிக்கு 70 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பி வச்சோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 26 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they got full fellowship and they are going for masters, complete full fellowship-ஓட masters போகிறாங்க. இது எல்லாமே எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ இந்த வருஷம் என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ எங்ககிட்ட வந்து மணி அவ்வளோ இல்லை. ஆனால் நம்ம இது வந்து மணி வந்தப்பறம் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 12 to 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து தே ஹவ் கம் ஃபார்வர்ட். எங்கள் அம்மா அப்பா எங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க, நீங்கள் எங்களுக்கு சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க, நாங்கள் போகிறோன்னே. இப்போ நவ் ஆல்ரெடி வி ஹவ் சென்ட் 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அனதர் 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கோ ஃபார் த ஜான் செமஸ்டர், ஃபால் செமஸ்டர், வின்டர் செமஸ்டருக்கு போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான எங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதாவது ஒரு நீங்கள் வந்து வெளிநாடு அப்புறமா திங்க் பண்ணலாம். வித்தின் த லோக்கல் நீங்கள் ஒரு 2 months வந்து வேறு சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் இது. இப்போ ஒரு பிகாம் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு ஆங்கிளில் நடத்துவீங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ட்வின்னிங் மாதிரி ஒரு 3 months இன்னொரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்புங்க அல்லது இன்னொரு காலேஜுக்கு அனுப்புங்க. தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர். இதெல்லாம் தான் பெர்செப்ஷனுக்கு கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல்
நீங்கள் வெளி உலகத்துக்கு வந்து உங்கள் யூனிவர்சிட்டியை தெரிய வைக்கணும், எந்த வகையில் முடியுமோ அந்த வகையில் தெரிய வைக்கணும். இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இந்த காலேஜில் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்குது. இந்த NIRF ரேங்கிங்கில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ரேங்கிங் சிஸ்டத்தில் ஹையர் லெவலில் ஹையர் ஆர்டரில் வரும்போது யூ வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜ். பீப்புள் வில் டிசைட், ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வில் டிசைட் வெதர் டு பிக் திஸ் காலேஜ் ஆர் திஸ் காலேஜ். அந்த டெசிஷனுக்கு இந்த ரேங்கிங் சிஸ்டம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். We know that there are lot of hurdles, there are lot of problems, but still we have to run the race and see that we are in a better position. My best wishes to each and every one of you. Thanks for patiently listening to whatever I was saying, and I'm really happy to meet with all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful insights. Now it's time to celebrate the Appreciation Award ceremony